Welcome, ladies and gentlemen, to my YouTube channel. Thank you so much for your great support. My name is Regan. For my returning viewers and also to my returning subscribers, I usually appreciate so much for your great support always towards this channel. So Kenyans, mambo si rahisi na mambo ni ngumu. Because for now, there is some of the leaders now, their priority is only now to use the goons. Why am I saying like this? It's because now, some of the elected MPs now, the likes of kina Kamket, they are coming out to deliver some of the very, very horrifying messages. Remember, Kamket now, the thing anongelele sahi, it's about mobilizing the youth and to use them against some of the people. Meaning, his target is to try to mobilize the goons. Na remember, kuna ile letter yenye the opposition ilitoa, whereby the opposition were trying to tell us that they are on their way of gathering evidences in order to submit them to the ICC, International Criminal Court. And inside that letter, we saw some of the things which they were saying that in Haiti, hii mambo ya Haiti, haikuanza tu ati all of a sudden. No. In Haiti, things started the way Kenyans now they are trying to do it. Because in Haiti, kulikuwa na this gang, some of these goons, in which they end up being terrorizing the state. So now, in Kenya, we are trying to see the same traces here in Kenya. Because kuna some of the youth sahi, kazi yao tu ni kukua mobilized na kukua weaponized against other people. And that means that where we are heading to is a place where tutashindwa kutoka. Na hata William Samoei mwenyewe, yeye mwenyewe hajali kitu yenye inaendelea. Let us watch the video where Kamket was talking about mobilizing the youth and trying to weaponize them in order to use them against the other people. So let us watch that video, then we proceed. But before we watch that video, ladies and gentlemen, as we always do, ensure you like the video. If you like the video, you automatically support the work I'm doing to this channel. So now, let us watch that video, then we proceed. Mkuje wiki ijayo ndio mjue vijana hapo kwa wako hapo. Vijana mko? Wangapi wako tayari kudefend serikali? Twende Nairobi. Twende Nairobi. Tupambane na hao. Tuonyeshe. Waone noma. Waone shida. Wasirudie. Wasiletee uoga. Sasa wacha niwaambie, walilia kwa rungu hiyo kidogo ya juzi, lakini wacha wajaribu wiki hii. Wale vijana watatoka sehemu hii, watawaonyesha maana ya kukimbia ni nini. Hiyo matumbo yao imejaa mafuta, tutawakimbiza mpaka mafuta yote iishe kwa mwili. Nasikia wale as if that is not enough. On the other side now, the Department of Churches, some of the pastors and the bishops, wameamua that hata hao pia wamechoka na hii serikali. Because for now, hao wamestorm the streets, wanaombea the Gen Zs na wanaombea the streets, na wanaombea hadi the next week 25th, wakisema kuwa let it be peaceful and everything let it be well. So hadi churches now for now wamechoka na hii serikali, because hawa wanaona as if hii serikali is so manipulative, na wana act kama madictator. So for now, even the pastors waliamua hapana, hapa mali imefika yenyewe imefika mwisho. And that's why today they decided now to storm the street and to tell the state what's really going on. And that's why nilikuwa nasema that even itafika mahali every person in Kenya now wataanza kufungua macho na wataanza kusikia nini. Because up to now kuna some of the people hatu waambie this is the bad thing and this is the correct thing, hawataamini mpaka sasa. And that's why unaona some of the things ni ngumu kuachieve, because tungekuwa tunaungana pamoja, tungekuwa tunaachieve some of the things very fast. Na saa hii unapata that the Gen Zs and the other generations, the likes of kina millennials, wameamua basi wacha tuungane basi tufanye hii na hii. Unapata some of the generation wana come out tena ku criticize this thing.
Tumeona kwa serikali sahi, some of the leaders are coming out to say sijui the youths are bringing anarchy nini. No, it's not anarchy. Is now the way of expressing themselves, because tumeona tukiongea tu hivi ni kama hawasikii. So ni kama the better way for them to listen is to storm the street and to tell them what's to be done. And that's why we're seeing now the Gen Zs have prepared for the 25th, the next week Wednesday. They have prepared, and even the timetable of the events have already been delivered. So meaning that now even these leaders wana assume tu mambo. Wakiambiwa wafanye hii, wana assume wanafanya hile. You can clearly tell how this government operates. Kazi ni kutenga. Wanatenga mabilioni ya pesa. While on the other side, unapata in some counties, hakuna ma classrooms, hakuna some of the facilities, nini, hakuna maji. And on this side, tunapata that this government, kazi yao tu ni kutenga mabilioni, 12 billion, 4 billion, 1.5. So you can clearly tell that now where we are. Sasa kila mtu ameanza sasa kufungua macho. And inatakikana sasa tuungane as one. In order that for us all to achieve something. Because for now, kitu tunajua, our enemy is only the poverty. Poverty is the enemy here. And what we are trying to come here is only the poverty. Because for now, ukiangalia tu vizuri, the rate of the poverty in our country now, you can clearly tell is so high. Uchumi imepanda, vitu sijui zimepanda, vitu tu mingi. Tax ndio hiyo, finance bill ndio hiyo, finance bill 2025, National Assembly ilipitisha. So you can clearly tell that now where we are, we have to come up or we have to man up. Because tusipo man up or tusipoungana pamoja, these leaders will be able to lead us in a way where we didn't expect. And that's why unaona the likes of kina Kamket wanakuja na kuanza kuongelelea vitu zenye hata hazifai. Ati sijui mara atatafuta ma youths sijui from sijui wapi. So now I want us to watch the video where the pastors pia au wameamua hata hao nao wamechoka. Imebidi wa storm the streets. So let us watch that video where the pastors are on the streets praying and trying to tell the state what's really happening on the ground. Then we proceed. Ya kulinda watoto ndio silaha ya kuleta amani katika taifa la Kenya. Inua silaha yako na upeperushe ujumbe wako. So after those two videos now, you can clearly tell that now things are changing on the ground. Ni wachache tu ndio bado ni kama hawaoni ama hawasiki. Because hata waambie that this is the wrong, this is the right thing or this is the right path, bado hawaamini. And that's why nasema is a very very small percentage wenye wamebaki bado nyuma. Wenye bado hata ukiwaambia this and this has to be done, wanasema hiyo ni uongo. And that's why these leaders we are having now, some of them wanapata hiyo chance. Wanapata hiyo chance ya kutugawanisha. Today wanasema hii, tomorrow wanasema hili. Today wanasema hii, tomorrow wanasema hili. So the best way here is only the people to come together and start reasoning together that the main agenda is this and the main agenda is this. And that's why unaona up to now it's also difficult to understand whether Ruto will be a one term or Ruto will be a second term. Because kuna some of the people up to now hawa wanaona tu ni Ruto ni mzuri. What's your opinion? Drop it at the comment section. Otherwise, thank you so much for your great support. Consider subscribing, liking and sharing. Let's meet in another video.